I am happy to know that St. Charles Borromeo Convent School, Kalakiyal, Kollam proposes to release a video program in connection with Independence Day celebrations of this year. Independence Day is an occasion for celebration as well as thankful remembrance of the hundreds of freedom fighters who sacrificed their lives for the freedom and dignity that we enjoy today. I hope all the students of this school will pledge to work towards preserving our freedom by growing up as responsible citizens devoted to the progress of our nation. I convey my hearty Independence Day wishes to all students and wish the program all success. Ella Vidyarthi Karukum Swatantarya Dina Asham Sakal Loka Samasta Sukhino Bhavantu Nanni Jai Hind. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो On this auspicious occasion of the 75th Independence Day, it is my privilege to address you on the part of the management. Dear principal, staff and students, a warm and loving welcome on this online celebration. This is the biggest occasion to remember our ancestors with gratitude, especially the freedom fighters who have selflessly sacrificed their lives to obtain freedom for us. We are indeed blessed to be born in an independent country. Let our hearts rejoice and our minds be free and our souls soar high on this wonderful occasion. We are all experiencing a difficult period and being threatened by the uncertain future caused by the COVID pandemic. Yet our hearts should be filled with freedom and take pride to be an Indian, and may the love of our nation be in our blood. May each of us strive to walk the path of truth leading to progress and thus make life beautiful for others. May all of us try our little bit to make a difference in the lives of others. A life lived for others is worth living. Let us join hands together and with faith in God and the welfare of the people be in our hearts. Wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് ആഗസ്റ്റ് 15
ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ദിനം. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെൻറ്റ് ജാൾസ് ബൊറോമിയോ കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒന്നിച്ചുകൂടി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഈ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒന്നിച്ചുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറാൻ സാധിച്ചത് അതിയായ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട്. ഏകദേശം 1500ഓളം വർഷങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരായ ജനങ്ങൾ പല വിദേശികളുടെ അടിമകളായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 74 വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ വിദേശ ശക്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ട്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മറ്റേത് രാജ്യത്തെക്കാൾ ഇത്രയും നാൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു രാജ്യവും പിന്നീട് ഇന്ത്യ പോലെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ നശിച്ച ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാർ കായികമായും ടെക്നോളജിപരമായും മറ്റും എല്ലാ മേഖലയിലും ഇന്ത്യക്കാർ ഒരുപാട് ഉയർന്നു. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുടങ്ങി നിരന്തരമായ പോരാട്ട ഫലമായി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സമ്മാനമാണ് നമ്മൾ ഇനി അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം. ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ട അഹിംസയുടെയും സത്യത്തിൻ്റെയും സ്വതന്ത്ര ഭാരതം എന്ന സ്വപ്നമാണ് നാം പടുത്തുയർത്തേണ്ടത്. അത് നാം ഓരോ പൗരൻ്റെയും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി കണ്ട് ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു സ്വപ്നം സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം നടത്തും. ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നം നമ്മുടെ സ്വപ്നമേ. നാം അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം, പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസ. मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है. ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है. जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमाना. प्यारबाज हम, चालसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले. छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले. दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो. चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो. चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. हमने कहा है तुम कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो. The founding fathers of this nation, along with the numerous freedom fighters who gave their lives for this country, wanted this nation to be independent and happy. Let us salute today to the people who gave their lives for the independence of this country and dedicate ourselves to the services of this great. Hi everyone, today we all are here to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate the 75th Independence Day of our country. We must ask those born before 1947 to know the pangs of anguish of being enslaved under a colonial rule. For Indians those days, it must have been a Herculean task to fight against those powerful giants, the British. Those hard times and struggles must not be allowed to fade away from our memories. Hence, every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but we also pay tribute to the ones who fought for To it, the ones who held a vision for our country. and the ones who sacrificed themselves for the same. On this occasion, our thoughts turn first to Mahatma Gandhi, the man behind our struggle for freedom, and the martyrs who made the supreme sacrifice for our country's liberty. We are reminded of the relentless struggle of our great patriots who liberated our motherland from the colonial rule. There is a big celebration each year in Rajpath, New Delhi, where the national anthem is sung after the Prime Minister hoists the national flag. Also, a salute is given to the national flag by firing 21 guns with the national anthem. Flowers are aired via helicopters and all forces take part in the parades. Yes, in the end, we cannot merely say that 15th August is solely about freedom. This day is a plethora of emotion, strength, and sacrifice. As proud citizens of our country, we must sincerely perform our duties and progress together for the development and growth of this nation.
Keeping the sacrifice of our ancestors, we should take an oath to carve a better future of our motherland. Jai Hind. मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमाना। प्यारबाज हम, चालसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ओ, हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। Hi everybody, let's sing an Independence Day song. Happy Independence Day, Happy Independence Day, Happy Independence Day for all Indians. Happy Independence Day, Happy Independence Day, Happy Independence Day for all Indians. We are India's bold and free, we are India's brave and bright, we are India's strong and fierce, we are proud to be the Indians. Happy Independence Day, Happy Independence Day, Happy Independence Day, Happy Independence Day for all Indians. Happy Independence Day, Happy Independence Day for all Indians. We are India's brave and bright, we are India's bold and free, we are India's brave and bright, we are proud to be the Indians. Happy Independence Day everybody. बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये तिरंगा 100 दफा फट सकता है, और इस तिरंगे की आन बचाने के लिए हम भारतवासी 1000 दफा मर सकते हैं।
और तुझ जैसों को लाखों 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 टुकड़ों में फाड़ सकते हैं। Today we celebrate our 75th Independence Day, a day to remember our heroic martyrs of our country. On this day, let us take resolution to promote the spirit of patriotism, secularism, and national integration. May our hearts and mind be open to celebrate the similarities and differences among ourselves with our rich cultural heritage. We are privileged to have Independence Day message from our Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Muhammad Khan. We are highly honored by your kind gesture, sir. Thank you so much. I would like to extend my sincere thanks to our Superior General Dr. Sister Alina Fernandez and Sub-Inspector of Kadakan, Sri Ajkumar, for gracing this occasion with their inspiring message. Thank you so much. Stay safe. Once again, wishing you all Happy Independence Day. Jai Hind.